Welcome back to Rio PUC exam. Swagata, Suswagata, my dear, lovely, awesome second PUC champions. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿಪ್ಪ economics ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. And guys, definitely we will focus on what? Complete syllabus, 1 marks, 2 marks, match the following, fill in the blanks, right? Everything. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಗಿದ್ವಿ ಅದೇ ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಗೋದಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ. ಹೌದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಬಚ್ಚಾ, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಚ್ಚು. 1 ನಿಮಿಷ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು, ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಇದಾವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು additional satisfaction or utility. Additional satisfaction or utility gained from consuming one or more units of the goods and services, ಅಥವಾ one or more units of the commodity. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 100% ಬಚ್ಚು, you can get it for 2 marks. Marginal utility ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Right? Refers to additional satisfaction or utility gained from consuming one or more units of the goods and services ಅಥವಾ commodity. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಶದೀದ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೇಮ್. ಅದೀಬಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ a consumer 4 orange gives ಎಷ್ಟಿದೆ? 28 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ TU ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಬಚ್ಚೋ? ಕೇಳಲೆ, 4 orange 28 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಯುಟಿಲಿಟಿ TU ಇದು. ಅಂಡ್ 5 orange, yes sir, 30 units of TU. Calculate the marginal utility, right? Calculate the marginal utility. ನೋಡಿ, marginal utility is equal to MR is equal to ಇದೇನಿದು? TU1 TU2 ಅಂದ್ರೆ TU2 minus TU1, that is 30 minus 28 is equal to 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? is equal to 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Right my dear student? That is what they said here. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ TU divided by change in the quantity. change in the TU divided by change in the quantity. This is also there. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. MR is equal to TU2 minus TU1, right? 30 minus 28 is equal to 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್? ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ನೋಡ್ರಿ, ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ಈಗ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ರಿ. 4 marks 6 marks everything I am to cover. Budget line represent all possible combination of two goods, right? Budget line represent all combination of two goods that consumer can buy with given income and price of the goods. Very important question. Budget line andre yenappa? Budget line means it represents all possible combination of two goods that consumer can buy with given income and price of the goods.
Question ಕೇಳಬಹುದಾ sir? Yes ಅಂತ ಕೇಳಾನೆ. It has a very favorite question for examiner point of view. Very important question. Clear? Budget line represent all possible combination of two goods that consumer can buy with given income and price of the goods. Right? ಈಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಶಾಲ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. Yes, we'll take 4 marks. Let me finish this first. 1 marks, 2 marks, 32 marks ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? Tell me what is expand MRS. MRS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Expand MRS, marginal right rate of substitution. Marginal rate of substitution ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. MRS is nothing but marginal rate of substitution. ಈಗ same question if you get for 2 marks ಇದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is a rate at which consumer is willing to give up one goods to obtain more of other goods. Right? ಹೌದಲ್ಲ? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬೇಗ. ಸೊ MRS ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಟೈನ್ ಅನದರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿರಬಹುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 100% ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. Yes, the favorite question, indifference curve. What is indifference curve? Guys, 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 4 marks ದಾಗೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಸರಿಗ? ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ the curve which is graphically represented. Indifference curve is the curve which is graphically represented of different combination of two goods. ಇದು ನೋಡಿ, different combination of idu, this part is a very important, right? Bacho, indifference curve ideyalla, it represent athava it is a graphical presentation of different combination of two goods that provide same level of satisfaction to a consumer. Same level of satisfaction to a consumer. Guaranteed sir. How the pakka keddan question, right? So guys, very important question. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, 2 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, 5 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Types of indifference curve, features of indifference curve. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, indifference curve is nothing but a graphical presentation of different combination of two goods that provides same level of satisfaction to the consumer. Again the important question, ಏನ್ ತರದು? Demand. Demand ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the demand? My dear student, demand is what? A quantity of the goods or services. Remember, a quantity of the goods or services that consumer are willing and able to purchase. Remember, quantity of the goods and services that consumer, right, are willing and able to purchase at a different price over given period of time. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 48 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ at different price over a given period of time ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಪ್ಪ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್? ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, sorry guys, if the demand curve for two consumer in the d1 of p is equal to 10 minus p, right? d2 of p is equal to 15 minus p ಇದೆ, 15 minus p ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ರಿ ಇದು ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, d1 plus d2, d1 plus d2 is equal to ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, d1 of p plus d2 of p ಏನಪ್ಪಾ ಅದು, 10 minus p plus 15 minus p ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 plus 10 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 25 minus 2p. ಹೌದಾ? 20. ಸೊ ಇದಾಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಪ್ಪ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿನಿಶ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಹರಿ ಬಚ್ಚೋ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರಿಪ್ಲೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಯಾವ್ದ್ರಪ್ಪ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇದಾವೆ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಇಫ್ ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ 30 ನೋಡಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 50% ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 45% ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಯಾವ್ದ್ರಪ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ? ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಲೈಸಿಸ್. These are the two approach that explain the consumer behavior. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಗೈಸ್? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ 110% ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಾನೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೋನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್? ಈಗ ಮೋನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಷ್ಟ ಬರಬೇಕು. ಮೋನಿಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋನಿಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಅ ಬಂಡಲ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 goods without reducing the quantity of the other goods is called monotonic preference. Very easy there. Nodi bachcho, a consumer preference is a monotonic preference, right? If consumer prefer a bundle with more of at least 1 goods, with more of at least 1 goods without reducing the quantity of other goods is called as what, my dear student? Monotonic preference ಆಗ್ತದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ. ಎಸ್ ಚಿನ್ಮಯ್, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್? ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, represent all combination of 2 goods that exhaust the consumer income. ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ represent all the combination of the 2 goods that completely consumer income is 0. ಕರೆಕ್ಟ್? whereas budget set ಇದೆಯಲ್ಲ, it includes all possible combinations of the goods a consumer can buy, afford with their income. Easy right? Easy right bacha? Nodi, I know that book dagintaವೆಲ್ಲ system easy system meaning ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, but it's very easy there. Budget line ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, consumer income almost 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, because consumer is going to spend all his income. Whereas budget set ದಲ್ಲಿ
all possible combination of the goods that consumer can afford, with given income. Correct? Okay na? Chalo. Hi Kiran. Guys, again the important 4 marks cannot list out the factors determining optimal choice of the consumer. 4 marks question. ಈಗ optimal choice of the consumer ಇದೆಯಲ್ಲ, optimal choice of the consumer ಗೆ what are the factors ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? consumer income, price of the goods, preference and utility maximization, budget constraint. These all are very important. Correct? So consumer income, price of the goods. Nodi, you have 2 days. Ivattu ide, naale ide. We have 2 days time here. Try to understand. Definitely ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬರೆಯುವುದಾಗಿರಬಹುದು, 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ತನಕ ಇರ್ರಿ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ಸ್, preference and utility maximization, budget constraint. You 4 points adavalla, how the factor determine the optimal choice of the consumer. Clear agide? Clear agide my dear student? Yeah. Iga demand curve ideyalla, negatively edak slope agide, right? 2 effects that explain the negative slope of the demand curve. ಯಾವ್ದ್ರಪ್ಪ ಅದು ನೋಡ್ರಿ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ 2 ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ another important effect ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್, another important effect ಆಗ್ತದೆ substitution effect ಆಗ್ತದೆ. So ನೆನಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 effect that negatively slope the demand curve is substitution effect and income effect. Remember. And the next question, which is a very important question, law of demand. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾಳೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ತಗೋತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಬಚ್ಚೋ. ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ when the price of the goods increases, right, quantity demand ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, definitely. When the price of the goods increases, the demand decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And when the price decrease ಆದ್ರೆ demand increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So other thing remain constant. ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? other thing remain constant. ಅಂದ್ರೆ law of demand ದಲ್ಲಿ when the price of the goods increase ಆದ್ರೆ quantity ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. quantity demanded is decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬರಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ 100% ಬಚ್ಚೋ. You can expect this question for 2 marks. ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Law of demand ಮೇಲೆ 110% you can expect this question. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Say yes sir. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ರು ಬೇಗ. ನೋಡಿ, when price of the goods increase, quantity demanded decrease. When price of the goods decrease, quantity demanded increase. Other thing remain constant. This is the law of demand. All right, bardri? Clear? Bega. We have another 5 chapters after this. Like my video now. Chalo. What do you mean by inferior goods? Give an examples. Inferior goods andre eno and idakondu examples kodi. Nodi bachcho, inferior goods are those goods which demand ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವಾಗ? ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಇಷ್ಟೇನಾ ಸರ್? ಹೌದಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್,
ರೈಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇವು ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು, ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ನೂಡಲ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಐತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗಿ ವಿಲ್ ಬೈ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬಚ್ಚೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ ನಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು, ಪಾಸಿಬಲಿ ಯಸ್ ಯಸ್ ಬಚ್ಚಾ, ಗೇಮ್ ಓವರ್, ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಗೇಮ್ ಓವರ್ ನೌ. What do you mean by price elasticity of demand? I know that ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಟುಮಾರೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಗೆಳೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಶೇರ್ ಆಗಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, what do you mean by price elasticity of demand? Price elasticity of demand ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Write its formula. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ price elasticity ನೋಡಿ, responsive changes in the price leads to changes in the quantity demanded. ಹೌದಾ? So responsive changes in the price leads to change in the quantity demanded, right? So ಇದು ನೋಡಿ, it measures price elasticity of demand and formula. Heading according. Okay, now next word, sir. It measures the responsiveness of quantity demanded to change in the price. Is bardre saga sir, 100% you are going to get the marks. Formula in sariga, change in the QD divided by nodi him recording percentage change in the quantity demand, QD divided by percentage change in the price. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಚ್ಚು. ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಡಿನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ರು. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿನಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ 2 ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚಲೋ, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವುದು ಸರ್ದು? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ರೈಟ್, ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, or you can say perfectly elasticity of demand. ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬೇಗ. ಓಕೆ, AR ಗೇಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮೈತ್ರಿ ಧಾರವಾಡ, ಸಾಗರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿನ್ಮಯ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ರೈಟ್. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿನಾಯಕ್ ಹಾಸನ, ಗಂಗೋತ್ರಿ ದೇವಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಚ್ಚಾ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೋಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರೈಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ that determine the price elasticity of demand. Very important question. Okay, Adib, Dakshin Kannada, Putturu. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ that determine the price elasticity of demand for goods. ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಲಕ್ಸರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ನೆಸೆಸರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲಕ್ಸರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಲಕ್ಸರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ನೆಸೆಸರಿ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನಡೀತೈತಿ. ಗುರುನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾವೇರಿ, ಭರತ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೌಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಚಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಹಂಗೆ. ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ, ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ that determine the price elasticity ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ.
ನೆಸೆಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಲಕ್ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೌ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಹಾಯ್ ಜಿಯೋ ಏರ್ಟೆಲ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಾಗಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜಂಪ್ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರ್ಲಿ. ಹೋ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಜಿಯೋ ಏರ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರದು. Functional relationship between input and output is called consumption function, production function, saving function, investment function. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿದ್ರಾಗ? Which is the right answer? My God, ಏನಪ್ಪ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿ is the right answer. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಎಸ್ 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 ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಗೈಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಥರೋಲಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸುದ್ದಿಯ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ಓ ನೋ ಭಾಗ್ಯ ಪಾಟೀಲ್. ಈಗ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? Q is equal to F of labor and capital, Q is equal to D of P, Y is equal to Fx, Q is equal to A minus DP. ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? Which is the right answer? A, B, C, D. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, Annie, you are right, ಬಚ್ಚಾ. ಗೈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ Q is equal to F of LK. ರೈಟ್? L ಲೇಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, K ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಹಳ ಸತಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್, ಅ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, cannot vary any input, can change any one input, all input remain constant. I'm talking about short run. Short run ದಲ್ಲಿ changes possible ಇದೆಯಾ? Guys reply ಮಾಡಿ. In short run there is any changes? In short run a firm can change all inputs, cannot, can change. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. I want you to answer right now. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. I need your participation बच्चों. Can change any one input ಆಗುತ್ತೆ. In short run ದಲ್ಲಿ a firm can change only any one of the input. In long run ದಾಗ they can change all. In long run ದಲ್ಲಿ can change all the inputs, but in short run ದಲ್ಲಿ yes they can change any one input, my dear student. Yes, you are right. I think yeah, that is ನನಗೆ not one ನಿಮಿಷ ರೀ. I need to check that because ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, in short run they cannot change any inputs. All inputs remain constant ಇರ್ತೈತಿ. C or D ದಲ್ಲಿದೆ, but I think C is, how many of you say C?
ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಕೊಡಪ್ಪ, ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಹೌದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಟ್. Really, the change in the output. Yes, bacho, I think they can change only any one input or all remain constant. Yada one barte comment box mona. Change in the output per unit of change in the input is called. Yes, see, ಆಯ್ತು. Okay, done. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, change in the output per unit. Change in the output per unit of change in the input is called. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? I know that Dhanya, Adib, that was correct ಇದೆ. But tell me, question number 4 ಏನಾಗ್ತದೆ? What is the question number 4? Yes, Chandan, Ade, that's what I'm saying. Ade ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Can change any one input. Some input that they cannot change all. ಹೌದಾ? They cannot change all. They can change only one. Next, the change in the output per unit. The change in the output per unit of change the input is called. Bega. What is the right answer? Nodi. Change in the output result in change in the output. Marginal product. We are going to produce more product alwa. Right answer ಆಗ್ತದೆ marginal product. If you are producing more, obviously there is extra production. Marginal product ಆಗುತ್ತೆ. Average ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, marginal ಆಗುತ್ತೆ ಮಗ ಅದು. How can be average production ಆಗತ್ತಪ್ಪ? Yes, Shadid. Answer is A. Long run production analysis is explained by law of demand, law of supply, law of return to the scale, law of variable proportion. Yes, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. My dear student, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈದರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಲಾ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ಯಾರು? CRD. ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. CRD. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Yes, you are right, bacho. Law of return to the scale. Law of return to the scale ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yes, you are right, bacha. Next, Cobb-Douglas production function ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is Cobb-Douglas production function? Cobb-Douglas production function ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? I don't know how many of you. Q is equal to x1 raised to alpha, x2 raised to beta. Cobb-Douglas production function ಆಗ್ತದೆ. Right? Yes. Right answer ಆಗ್ತಾ ಇದೆ C. C is the right answer, bacha. Okay, total cost ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ 100 and total variable cost ಎಷ್ಟಿದೆ? 125. ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ 100 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 125 ಇದೆ. TVC. Find the total cost ante. What is the total cost? ಆದಿತ್ಯ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. I will send that notes right now in group. Question number 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 25, 125, 175 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ?
ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ TC is equal to TFC plus TVC ಹೌದಾ yes you are right 225 ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 225 everyone needs to answer here chalo the shape of average fixed cost okay the shape of average fixed cost curve is बच्चों rectangle hyperbola u shape inversely u shape horizontal ಏನಾಗುತ್ತೆ the shape of average fixed cost ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ನ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಶೇಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ क्या बोला हाइपरबोला माय डियर स्टूडेंट यस 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 ಹರಿಣಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗುತ್ತದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಟು ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಯು ಶೇಪ್ ಅಂತ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದು ಹಿಂಗೆ ರೈಟ್ ಚಲೋ which is the set of all possible combination of two inputs that yield same maximum possible level of output big bega yes Annie you are right my dear student I want everyone should answer this which is the set of all possible combination of two inputs that yield same maximum possible level of output ISO con 2 marks ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು 2 marks ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in long run all inputs are ಏನಾಗುತ್ತೆ in long run all inputs can be changed or variable in long run all inputs are variable ಆಗ್ತಾ ಇದೆ right my dear student next who is defined output per unit of variable input who Allah sorry what is defined as output per unit of variable input ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಪರೋಣ guys tell me fast I want you to reply bigger average product is defined as output per unit of variable right next marginal product and average product curve are marginal product and average product yes you are right Gokul Annie Muttur Mama ante Mama Hunappa Mama Roshan very good start answering this now ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಶೇಪ್ ಇದೆ invert U shape right U shaped
marginal product and average product curve are always inverted U shape irutte ಅಥವಾ inverse U shape. Yes, you can say that. Inverse U shape ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೋ that is something like this ಹಿಂಗಿರ್ತದ ಹೌದಲ್ಲ. Short run marginal cost curve cuts average marginal cost curve at which point of average variable curve? From the below. Guys, yes. U shape ide, inverse U shape barkodri. That is most important. U shape, I know that. Inverse ulta. Guys, respond madi. Shorter marginal cost curve cuts average variable cost at minimum shortest minimum point of right average variable cost curve from the below. Chalo, next hogo na. Yes, you are right. Now you are active. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So CRC constant rate return to the scale, short run average cost, marginal product TPL minus 1, TFC plus TVC ಏನಾಗುತ್ತೆ TC ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Short run marginal cost is A ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay na? Clear? Guys, bega. You got it? What do you mean by total product? Total product andre ಏನು? What is the TP? ನೋಡಿ, total output produced by a firm, right, in a given period of time is called total product. Yes, Mauza. Thank you so much. Participate ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ like ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. TP total product refers to total quantity of output produced by a firm using given quantity of input even in given period of time, right? Total product, it refers to the total quantity of output produced by a firm using given quantity of input in a given period of time. All right, clear ಆಗಿದೆಯಾ? Next, state the law that explain short run production analysis. Actually ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, questions paper ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ next level I mean, you are getting a question paper that is having some analyze related questions ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ state the law that explain the short run production analysis. Short run production analysis ಹೆಂಗೆ ಸರ್? 2 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ questions ಇದು. You can expect this question for 2 marks. ಏನ್ ಸರ್? Law explain short run production analysis, right? ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ the law of variable proportion states, the law of variable proportion states that as more units of variable factors, like example labor, are added, more and more inputs are added to a fixed factor like land, capital, the additional output, that is marginal product, initially increase ಆಗುತ್ತೆ, eventually ಏನಾಗುತ್ತೆ decrease ಆಗುತ್ತೆ. 2 marks ಗೆ this question you can expect. That is why I'm saying, so guys, economics ಗೆ chance ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Everything is important. You guys are lucky enough that you have a time. Yes, you have today, tomorrow and day after tomorrow morning the classes ಇದಾವೆ. That is why I'm saying. So ಈಗ law that explain the short run production analysis ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ
ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? More inputs of variable factors such as labor are added to fixed factors like land and capital. The additional output, whatever we are getting, that is marginal product, initially ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಬೇಗ 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 ಬಚ್ಚೋ. Very interesting question. Name the return to the scale when output increased by, very important, output increased by yes to 10% for 10% increase in the input. ಹಾ ಜಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಯಾವ್ದಿದು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ. ಇಲ್ಲಿ 10% ಇನ್ಪುಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು IRS ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಬಚ್ಚೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೇಲ್ when output increase by 10% for 10% increase in the input, this is called what? Yes, increasing return to the scale, IRS ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಿಗ್ ಬೇಗ write the meaning of cost function of the firm. ನೋಡಿ, again the new question. Cost function ಏನಾಗುತ್ತೆ? What are the cost functions? ಬಚ್ಚೋ, ಕಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, it is nothing but, my dear student, mathematical representation, right, of how the production cost changes with output level. Cost function cost is nothing but mathematical representation of how the production cost changes with output level. It expresses total cost as functions of output quantity, including fixed and variable cost. Including fixed and variable cost. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ ಬಚ್ಚೋ? ಬರ್ದ್ರಿ? ಬರಿದೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. TC, TF, TS ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀನಿ ಈಗ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ TFC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ that remain constant. Fixed cost is nothing but cost that remain ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ರೈಟ್? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? Next, you know this, right? Tell me, what is the average variable cost formula? Answer ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. I want you to reply fast ಆಗಿ. ಕೇಳಿ, write the formula for average variable cost. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ AVC, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? TVC divided by Q. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ average variable cost, ರೈಟ್, ಈಸ್ TVC divided by Q ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. TVC is nothing but total variable cost. Q is quantity of the output produced. Quantity of the output produced. Yes, you are right, Annie. ಚಲೋ, 2 marks questions. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. 4 marks, 2 marks ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಇದ್ರಾಗ. Only thing is that you have to remember
which and all you have to focus. Guys, most important questions are in exams ಗೆ. And this is going to be worth full ಇದೆ. ಹೌದು. Complete one shot ನಾನು 1 marks, 2 marks, 3 marks ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 3 marks ಇಲ್ಲ 1 marks, 2 marks. Correct? Yes. So give the meaning of short run and long run concept. Very important. Give the meaning of short run and long run concept. ಇವಾಗ short run ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a period during which at least one factor for the production is fixed. Short run ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, at least one factor fixed while other can be changed. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚೋ? हाँ, 100%. Next question. State the types of return to the scales. How many types of return to scales are there? IRS, CRS, DRS. Correct? Nodi. Increasing return to the scales, constant return to the scales, and decreasing return to scales. Iga, my dear student, increasing return to scales, constant, decreasing return to scales. Howda? Andre, my dear student, output increase by more than proportion increase in the input. Input ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ output ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ obviously ಏನಾಗುತ್ತೆ, IRS ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, constant return to scales. Output increase in the same proportion as to increase in the input. Yes, input ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ output ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, decreasing return to the scales ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, output increase by less than proportion increase in the input. Right? Very important question bachcho. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ. You can expect this question for your exams. Name any two short runs. Tell me. Name any two short run cost. ಯಾವುದೆಲ್ಲ short run cost ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Tell me guys, which are two short run cost? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಏನಂದಿರಪ್ಪ ನೀವು? TFC and TVC. ಹೌದಾ? Total fixed cost and total variable cost. Correct? Total fixed cost and total variable cost. These two are short run ಆಗ್ತದವೆ. Long run cost ಯಾವಿದಾವೆ? Which are the long run cost? Answer ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸರ್? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, average cost, marginal cost, which adjust as firm optimizes production. Right? ಹಾನಪ್ಪ, LRAC, LRMC. What is long run average cost? Write its formula. ಇಲ್ಲಿ two questions ಅವೆ. Long run average cost is nothing but LTC divided by C. That is LRAC ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? Where long term LTC is long term total cost ಆಗ್ತದೆ. That's what we have. Okay? Thank you so much. ಈಗ next question ಹೋಗೋಣ. Part 2. Part 1 is over. Next is like a part 2.
ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್? ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, guys, part 2 introduction ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಈಗ. Tell me, choose the correct answer. Choose the correct answer. ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? The individual or institutions which take economic decisions are called. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Individual or institutions which take economic decisions are called. ಏನು? What is the right answer here? ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕರ್ ಆಗ್ತದಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ವರ್ಕ್. ಕೇಳಲೆ, another important, all the laborers who are ready to work will find employment and all the factories will be working at their full capacity. This school of thought is known as modern. Antu alla idu yavadagutte? Which is the right answer, my dear student? ಹಾರಿ, ಯಾವ ಥಾಟ್ ಇದು? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಾಟ್, ರೈಟ್? This is a thought is known as classical thought. C is the right answer. Okay na? Next question. In 1936, British economist J.M. Keynes published his celebrated book. Yadappa adu? Which is the book, my dear student? Can you please reply? In 1936, British economist J.M. Keynes published his celebrated book ಯಾವುದು? Wealth of National Law, General Theory of, ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ, Employment, Interest and Money. J.M. Keynes ಏನಾಗುತ್ತೆ? Employment, Interest and Money ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? Year of depression, everyone should know that. Everyone should know that. ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the year of depression? ಹೂನಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಯರ್? ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 1929. 1929 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಯಾರು? ಪ್ರೈವೇಟ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಹೂನಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ತೋದ್ರಿಪ್ಪ. SS ಪಾಟೀಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒನ್ ಅವರ್ ಆಯ್ತು ನಿಂತು. ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಾಲು ಮಾತಾವ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, fill in the blanks.
ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Can you start answering? What tries to address situation facing the economic as a whole? Economic as a whole, micro ಅಲ್ಲ. Economic as a whole ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? My dear student, what tries to address the situation facing the economic as a whole? Macroeconomic. ಯಾ ಎಕನಾಮಿಕ್? Macroeconomic ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. Macroeconomic has its deep root in ಎಲ್ಲಿದೆ? Let's see how many of you know this. Satya, Annie, Bhumika, Ratan, Harni, Nagaveni. Yes, you are right. Macroeconomic. Very good. Apurva, Gokulnath. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಈಗ Macroeconomic has its deep root in ಎಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆ? Tell me. Anybody can answer this fast? ತಗೋತೀನಿ ಮಗ. Let me finish this. Still we have 4 chapters to go. Macroeconomics has deep root in ಎಲ್ಲಿ? Yes, yes, you are right. You are right. Deep root in microeconomic ಅಥವಾ you can write like this. Keynesian economic ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. Keynesian economic. Next. Yes, Satya, microeconomic birth. Correct, correct, correct. You are right. Next, which policies are pursued by state itself or statutory bodies like RBI and SEBI? RBI and SEBI ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಇದು? What policy they are going to give? Answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Yes, Apurva, Gokulnath, everyone right ಇದೆ. Microeconomic. Tell me, what is the right answer for this? Which policies are pursued by the state itself or statutory bodies? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚೋ. ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ RBI ಆಗಲಿ SEBI ಆಗಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ state itself or statutory bodies like RBI and SEBI. Monetary policy. Okay now. Next, a part of the revenue is paid as. A part of the revenue is paid as. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಶಶಾಂಕ್. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಪ್ಪ. A part of revenue is paid as dash for the service of rendered by the land. Very interesting. Yes, you are right, my dear student. You are right. Rent. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೆಂಟ್, ಲೇಬರ್. ಲೇಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಲೇಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ವೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So a part of the revenue is paid as dash for the service rendered by the land is rent. Howda? Next, dash will be called as a firm. Yes, 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 you are right, my dear student. Dash will be called as a firm. Very easy. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ.
dash will be called as a firm. My dear student, organizations, business organizations alva, right? Business organizations or production units are called as a firm. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? अर्थ ಆಗಿದೆ बच्चों? Yes, production units, you are right my dear student. Production units is the right answer. Business organization is the right answer. Manufacturing units, yes Apurva, you are right my dear lovely student. Perfectly correct ಆಗಿದೆ. Next, who are the economic agents? Tell me, who are the economic agents? Nodi, those who take economic decisions, right? Those who take economic decisions, like individuals, like production units, like government, right? They are called as a economic agent. Nenepikodi, economic agents are individuals, businesses, governments that takes what? Economic decisions, such as consumers, producer and policy makers. Clear? Clear बच्चों? Yes, perfectly. You can say SEBI, consumers, yes you can. Name the well-known work of Adam Smith. I think everyone should know this. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್, yes you are right my dear student. Tell me, name the well-known work of Adam Smith. Adam Smith ದು ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ? I want you to answer right now. ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, 1776 ದಲ್ಲಿ 1776 ದಲ್ಲಿ, ಹಲೋ, हाँ मैं क्लास में हूं कभी, right? The well-known work of Adam Smith is The Wealth of Nation, published in 1776. 77 Allah, 76. 19 allo, Satya, 1776. What do you mean by wage rate? Another important question, guaranteed question. Every year you can expect this question. Wage rate andre eno? Tell me. Wage rate refers to amount of the money. Wage rate refers to amount of the money paid to the worker per unit of time, hour, daily, monthly for their labor. ನೋಡಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು, ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಚ್ಚೋ. Wage rate refers to what? Amount of the money paid to worker per unit of time, hour, daily, monthly for their labor. Got it? Got it? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? I want you to reply yes sir ಅಂತ. Tell me, what is export? Yes, you can say Ratan. You can say that also. Nothing special here. If you know that, you can write it. Sale and purchase of labor in no. Spelling mistake ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, grammar mistake ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I can see there is a grammar mistake my bacha.
Amount of money paid to the worker. You can say that. Yes, you can say that. This is also easy, alwa. You the import export alpha. Exports are goods and services produced in one country and sold in other country. Right? Bacho, exports are goods and services produced in one country and sold in other country. Clear, huh? Write the meaning of import. Nodi, produce in one country, sale in another country. Next, write the meaning of import. Imports are goods and services bought from other country and brought into domestic country, domestic market. Yes, Satya, I'll take all 4 marks, 6 marks. Let me finish this first. Clear? अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, 2 marks question. Answer the following question in sentence or word. Sorry, 1 marks question idu. I think they made a mistake, I guess. Who are the macroeconomic decision makers? So guys, decision makers are government, firm, household or foreign sector. Yaad rakh, one barkote. Buy the goods from the rest of the world. Yes, SAS, you can write that now. You can write that. Correct? So guys, who are the macroeconomic decision makers? Household, firm, government and foreign sectors. Name 4 major sectors of economic according to macroeconomic point of view. Tell me, I think you know this. I think you know this. Bega hedippa. Yes, economic agents, all those who take decision makers, household economic decisions alla. Ratan, economic agents, ಏನಾಗ್ತಾ household sector ಆಗ್ತವೆ. Tell me, name 4 sectors of economic according to the macroeconomic point of view. Bega answer ಮಾಡಿ. I need your answer right now. Bacho, can you please reply? Video share ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. Private, public. Yes, you are right. You are right, my dear friend. You are right. Name the 4 major sectors of economic according to the microeconomic point of view. ನೋಡಿ बच्चों, household sector, business sector, government sector and foreign sector ಇದೆ. What are the features of capitalist economy? What are the features of capitalist economy? Guys, 4 sectors ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ. Household sector, business sectors, government sector and foreign sector ಇದೆ. Next, what are the features of capitalistic economy? Capitalistic economy features ಏನಿದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ಸ್, limited government intervention, price mechanisms. Illa Gokulath, not that one.
Okay na? Features of capitalist economic dalli private ownership barutte, freedom of choice and enterprise barutte, profit motive as the driving force, competition among the firm, limited government intervention, price mechanism determines the resources. So these all are features of the capitalist economy. I think everyone should know this. I know that ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಬೇಗ yes, profit maximization is also another important ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಗ still I have 5 chapters to go. Name 2 kinds of external trade. Nagavini, yes bacha. There is a private ownership of the means of production. You can say that. You can say that. Don't try to copy the book answers. Write it on your own. Like the video, bacho. Ratan, yes, you are right, bacha. Export and import. Export and import agudide. Okay, next chapter hogonega. Hey, positive normative barangillappa. Those who have not joined to the Telegram, please join like big bigga. Still we have how many chapters to go, bacho? Money and banking ide, determinants of income and employment, government budget, open microeconomic. Still 4 chapters adave. Big I want to finish it today itself, now itself. Next we'll jump to the money and banking, determinants of income and employment, government budget and economic ide, open economic and microeconomic ide. Money and banking is a very important chapter na exam point of view. ಇಲ್ಲ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಮೈಕ್ರೋ, ಓಪನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಏನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. Tell me guys, which is your college? Sir, link is resetted. Which one? Very good. EcoVault ಯಾವ್ದು ಲಿಂಕ್ ರೀಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ? Which link is reset बच्चा? ಇದೇನು? Wait. Importing files. Give me a minute बच्चों. Like ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ. How much you are expecting accounts? Accounts ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು? Okay, so let's start now. Money and banking. Okay, one more we have, right? National income on there.
national income ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, I'll do that now. National income ತಗೋತೀನಿ. Start. The main function of money is, my dear student, the main function of money is savings, expenditure, medium of exchange, investment. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. I want everyone to participate. मुदस्सिर पाशा, हाँ बेटा. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು 1 marks 2 marks ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ठीक है. Next, RBI was established in the year. Yeah, year. Which year they have established? Yes, आराम से 70 प्लस ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. RBI is established in which year बच्चों? ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. RBI is established in 1935. ಯಾವಾಗ? 1935. Right? Next, RBI does not directly deal with, guys, another important. Guys, RBI does not deals with. Answer ಮಾಡಿ. Yes, you are right, Chandan. RBI does not deals with general public. General public ಕೂಡ ಡೀಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. It's a government bank ಆಗುತ್ತೆ. Right? They are going to deal with the commercial bank. Right? State government. Okay na? Next ಹೋಗೋಣ. The banks which are part of the money created system of an economic are. Banks which are part of the money creating system. Very interesting. Money creating system ಯಾವುದು ನೋಡ್ರಿ? Yes, Abhijit. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಯಾವುದು? The banks which are part of the money creating system of economic. Exchange bank ಅಲ್ಲದು. ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. RBI ಅಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Right? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ. The rate at which RBI lends money to the commercial bank against security is called. Very interesting, very important question. Very important question. Big bigger. The rate at which RBI lends money to commercial bank against securities is called. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚಾ. ಬೇಗ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್, ರೆಪೋ ರೇಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. Yes, you are right. Repo rate is the right answer. Repo rate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ RBI lends, RBI lend ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, that is ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay na? B is the right answer. Next, the important tool by which RBI influences money supply. The important tool by which RBI influences money supply is. ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ತರಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. The aggregate money resources are also known as. Very important, very important. Aggregate money ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? M1, M2, M3, M4.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟಾ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ ರಿಮೆಂಬರ್ the rate at which RBI lends money to the commercial banks against the security ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ RBI ಗಳಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ the important tool by the which RBI influence money supply is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಪಡೋಣ correct the aggregate monetary resources are also known as M1 M2 M3 ಯಾವುದು M1 M2 M3 aggregate money ಏನ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ M3 ಆಗುತ್ತೆ aggregate money is M3 okay in 2016 demonetization of currency included denomination of ಇದು maximum number ಗೊತ್ತಿದೆ everyone knows this let's see how many of you answer that is the problem bachcha basic maths ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ बच्चों 2016 ದಲ್ಲಿ demonetization of currency includes demonetization of what A B C D ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ 500,000 1000 2000 200 500 500 2000 ಯಾವುದು yes you are right A 500 and 1000 500 and 1000 ಆಗ್ತದೆ next fill in the blanks very interesting question bega 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 bachcho still we have 4 chapters to go 500 and 1000 100 alpha next economic exchange without the use of money are referred as what tell me bachcho ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ವಿದೌಟ್ ಮನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ yes SAS barter system is the right answer barter system is the right answer barter system is the right answer non monetary exchange padu next which is the only institution which can issue currency notes in India bega bega which is the only system which issue currency notes in India ಯಾವುದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಚ್ಚೋ
ಅದು ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ 1,60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾನಿ ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದಟ್ 2,20,000. ತಪ್ಪಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. 1,60,000 is the right answer. ಚಲೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. RBI, RCB alpha, RBI. RBI is the only institution which can issue the currency notes in India. Next, who issue the coins in India? Who issue the coins in India? Who issue the coins in India, bachcho? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ. Yes, we do have a question classes online ಇದೆ, offline ಇದೆ. Next, the principal motive for holding the money. The principal motive for holding the money to carry out ಏನು? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಳೆ ನಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್. ಬೇಗ ಹಾನಪ್ಪ ತಗೋತೀನಿ ಮಗ. ಇವ್ರು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಗಿಯಾಕ ಬಂತೀಗ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ. ಕನ್ನಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಯ್ತು, ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೂ ಈಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಚ್ಚಾ. ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ನನ್ನ ಕೂಸಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ. ಬಾರಿ. The principal motive for holding the money is to carry out ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಕಿರಣ್ ಹಾನಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ, ಹೇಳಪ್ಪ ಕಿರಣು, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕು ನಿಂಗೆ? ಜಾಯಿನ್ ಆಗು, ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡ. ಮೊದಲು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ MBA ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗ 2.5 ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 2 ಹಿಂಗಿರ್ತದ. ಆಯ್ತು, ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಮಗ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀನಿ. 6:30 ಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಗೈಸ್, ಏನ್ ಸರಿಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮನಿ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. In modern economic, money comprise of cash and bank deposit. ಹೌದಿಲ್ಲ? Right? Bank deposit. M1 and M2 are known as what? Narrow money. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? M1 and M2 known as narrow money. SLR ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? SLR
ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓ ಮಾರಾಯ, ಮನಿ ಮಠ. ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟೂಲ್ ಬಚ್ಚೋ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟೂಲ್ is nothing but marginal requirement, right? M3 and M4, broad money, Gandhi money, repurchasing power agreement, repo rate. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಈಗ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೆಮ್. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂಡ್ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು? ಸೊ ಹೆದರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣಪ್ಪ, ವಿತ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು? Anything else? You want me to continue or can I end now? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Yes, I need some break now. Almost 1.5 hour ಆಯ್ತು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಬಿಕಾಮ್ CA ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. I'll update you the timetable. Thank you. Bye bye.